para naman sa chest. Pag ganito flat, inhale, exhale. Inhale, exhale. Buong chest yan. Pag ganito naman, may nakapatong table, upuan, para sa lower chest, parang dips. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Pag ganito naman, more of sa upper chest. Pag ganito. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Buong chest, flat bench, dumbbell or bench. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ito naman, naka-incline 45 degrees para sa upper chest. Ang mahalaga, dumbbell o barbell, inhale, exhale. Inhale, exhale. Mag-feel nyo yung tension dito. Ayan o. Nakikita nyo lang sample. May ipit to. Pag ganito naman ang decline para sa lower chest. Ganyan. Basta kailangan squeeze. Inhale, exhale. Inhale, exhale dito. Inhale, exhale. Diretso lang. So, upper chest, mid chest, lower chest. Pero nakita nila na habang tumatagal, yung lower, yung decline, tsaka yung flat bench, yung iba, sumasakit yung shoulders. So, ang pwede lang dyan, inclined, tapos dips. Ito, dips tayo. Inhale, exhale. Inhale pababa, medyo nakaslant forward ng konti. Ganito. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. If you don't know, now you know. Chest exercises.